grade 4. How are you, dear student? Now, from this lesson, we talked about new subject in page. Look. In page 188, in lesson 3, we have new subject. It's called Thousandths. From this lesson, we, by the same previous lesson, we learn how changing decimal number to the fraction number and how changing conversely fraction number to the decimal number. خەنکاران ئێمە لەوانی پێشوە باسی تێن و هەندرەسمان کرد، باسی دەیان و سەدانمان کرد و فێر بووین لەموانەیە چۆن ئێمەین فراکشن نمبەرەکان چێنجەکەین بۆ دیسمۆڵەکان و چۆن بە هەمان شێوە دیسمۆڵ نمبەرەکانی چێنجەکەین بۆ فراکشن نمبەر. باشە و بە هەمان شێوە لەموانەیە چی فێرە بین؟ We have thousand, and from this lesson, by the same previous lesson, we learn how changing fraction number to the decimal number. For example, if we have from denominator, we have number 1000. Again, ئێمە لە fractionەکەیە لە denominatorەکە 1000 ئەمە بێت چۆن چێنجی ئەەکەم بۆ decimal number. Now, from this lesson, we talked about new subject. It's called thousandths. کەواتە ئێمە لەموانە فێری بابەتێکمانەوی چێ thousand واتە هەزاران. چۆن ئێمە فراکشنێک ئەگەر دیینۆمینیتەرەکەی 1000 بێت چۆن چێنجیەکەین بۆ دیسمۆڵ نمبەر، بەڵام بەر لەوەی باسی بکەم وانەکانی پێشۆت بیرەخێمەوە کە چۆن ئەگەر نمبەر تێنم هەبێ 100م هەبێ لە فراکشنێکا دیینۆمینیتەرەکانی چۆن چێنجی ئەەکەم بۆ دیسمۆڵ نمبەر. How reading this fraction 3/10. How change decimal number because the denominator have number 10 and number because the denominator have number 10 and change into decimal number you must write a 0 and decimal point, and always after decimal point you must write numerator. 3/10. Reading by this way, 3/10 or another way 0.3. 75 out 100 or 75 hundredths. How changing fraction number to the decimal point? You must write a decimal 0 and decimal point. Always after decimal point, you must write the numerator. The numerator we have 75. And reading by two ways, 75 hundredths or 0.75. And we have 325 out 100ths or 325 reading by 325 out 1000 or reading by another way 325 1000. How changing fraction number to the decimal point? You must write a 0 and decimal point. Always after decimal point you must write the numerator 325. How write it? How reading decimal number 325,000. 325,000. کەواتە خوێندکاران کاتێک فراکشنێکم هەبێت دیینۆمینیتەرەکەم 1000 بێ 1000م هەبێت بۆ ئەوەی بیگۆڕین بۆ دیسمۆڵ پۆین بۆ دیسمۆڵ نمبەر یەم پێشەمە شتێ 0 و دیسمۆڵ پۆینتێک دانم. دایمە ژماری دوا دیسمۆڵ پۆینتەکە چییە؟ نەمەرێتەرەکە و ئاگاداریش بن لەبەرەوەی من 3 زیرۆم هەیە کەواتە ئەبێ 3 نمبەرم هەبێت لە دوا دیسمۆڵ پۆینتەکەەوە بەڵێ 3 نمبەرەیە 2 3 لێرەیە 2 زیرۆم هەیە کەواتە بێت 2 نمبەرم هەبێت لە دوا دیسمۆڵ پۆینتەکەەوە چەنە 2 نمبەر. بە هەمان شێوە لێرە 1 زیرۆم هەیە 1 نمبەرم هەیە لە دوا دیسمۆڵ پۆینتەکەەوە کەواتە بەم جۆرە خوێندکاران. Now to explain the subject we have example. Write each fraction as decimal number. We have a fraction 7/10. To change a decimal number you must write 0 and decimal point. Always after decimal point you must write the numerator of the fraction. We have number 7. We have just only 0, so you must have just only one number after decimal point. Of course we have just only one number, is number 7 after decimal point. And 23 hundredths
you must write it 0 decimal point. Write it the numerator after decimal point. How reading decimal number by this way? 2300th. 2300th or 0.23. Because have the denominator 100 and just only 20, so you must have just only 2 number after decimal point. Of course, just have only 2 number after decimal point. And part C, 345,000. To change decimal point, you must write 0 and decimal point. After that, always point. After that, always after decimal point, you must write the numerator of the fraction. We have 345. From denominator, we have 1000. We have just only 30. So, you must have the same 3 number after decimal point. Of course, have 3 number after decimal point. How reading this number? How reading this decimal number? 345,000. 345,000. 63,000. You must write a 0 decimal point to change decimal number. And to write it, which number write decimal point? Always write it numerator. 63, right? But from denominator we have 1000. We have 30. You must have the same 3 number. You must have the 3 number after decimal point. But from here, after decimal point, we have just only 2 number. 6 and 3. So you must write 3 number. You must write 3 number after decimal point. So you must write it number 0 before 63. كاتە خوێندکارم لە بەرەوژێری فراکشنەکەمان 1003 سفرم هەیە کاتە بە 3 نەمبەر مەبێت لە دوای دسمال نەمبەرەکەوە لە دوای دسمال پۆینتەکەوە. ئێمە ئەزانین هەموو کاتێک لە دوای دسمال پۆینت ژمارەی نەمەرەیتەرەکان نووسین سەرەی فراکشنەکان نزیک کە چەندە لێرە 63. بەڵام بەپێی پشتبەستن بە سفری 1000ەکە بێ پێویستە من 3 نەمبەرەمە بێ کەواتە من خۆم لەم نەمبەرێک زیاکەم کە زیرۆیەکە کاتە پێش 63ەکە بە هەمان شێوەی هەندرەسەکەی کە لە پێش خوێنم. We have example, another example. Write each decimal as fraction. You have some decimal number. You must change or write it each decimal by fraction number. How reading decimal point, decimal number? Because after decimal point we have 3 numbers. You must reading by this way. 5,000. 5,000. Because say 1000, so to write fraction from denominator you must write it 1000. And from numerator you must write it each number write it after decimal point. كاتب بۆ لە نەمەرەیتەرەکەیە هەموو نەمبەرانە نووسین کە لە دوای دیسمال پۆینتەکە نووسراوە. چییە نووسین؟ ئەڵێن 005 وایە؟ ئێمە زەم زیرۆیانە بەهایان نییە کەواتە چیان لێکین لایەنە بێ نەکاتە چی؟ 5,000. بەم جۆرە خوێندکاران. We have how reading decimal number 725,000. Why say 1000? Because after decimal point you have 3 numbers. Because say 1000, so from denominator you must write it 1000, and from numerator you must write it each number while write it after decimal point we have 725. From part C, how reading decimal number 58,000. After decimal point you have 3 numbers, so
reading by this way 58,000. You must write it 1,000 from denominator, and from numerator you must write it 58, or 0.58 equal 0 is not value, 58 thousand by another way 44,000. یان خوێندکاران بەم جۆرە ئەتوانین جۆری کەشینکی بڵێ وەنەگەنووسی لە دینۆمینیتەرەکە ئەڵێ لەبەر ئەوەی لە دوا دیسمەڵ نەمبەرەکەوە دیسمەڵ پۆینتەکەەوە 3 نەمبەرەمەیە کەواتە وەرە 3 0 بنووسە لە سەرەکە چی ئەنووسیت نەمبەری چی ئەنووسی ئەمە نەمبەرانە هەستی کەکەوێت دوا دیسمەڵ پۆینتەکەەوە کە چەنە 44 ئەشکاتە چەند 44,000 بەم جۆرە کەواتە با دانێکی کەش بۆ بەرچاوڕۆنی ئێوە بۆ نمونە ئەمەمان هەیە باشە بۆی من ئەمە بنووسم بە فراکشنی چەند نەمبەرم هەیە 3 لە دوا دیسمەڵ پۆینتەکەەوە کەواتە 3 0 ئەنووسین لە بەردەمی وە نەمبەروانەکەی باشە سەرەکەم چەنە هەموو نەمبەرانەنووسم کە لە دوا دیسمەڵ پۆینتەکە نووسی کە ئەمەنێ ئێمە ئەزانین زیرۆی بەردەمی ژمارە هیچ کاتێک بەهای نییە کاتێک سەرکاتە 2,000 کاتە بەم جۆرە خوێندکاران ئەمە بابەتی ئەمڕۆمان بوو بە هیوای سوود بینین سەرکەوتوو بن وەرە کۆتاییە چەند هۆموەرکێکمان هەیە بۆ ئێوە In page 189 in exercise number 2 to exercise number 9 is homework for you. کاتە خوێندکاران لە exercise number 2 هەتاکو number 9 homework بۆ ئێوە بە هیوای سوود بینین و سەرکەوتوو بن. سپاس.